Hello everyone, Mukunda here. Welcome to Statecraft IAS Academy. So here we are introducing to you a new course. Our course is Samahana Mahaparva. So here we are dealing with three subjects, that is Kannada grammar, computer and English grammar. So in three subjects in Martivandre, we'll be dealing with each concept wise. We'll be helping you with concept plus MCQ discussion. So we'll take a MCQ. ಆ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಣ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. In properly we can see how to do this. Then what will happen in this particular classes, we will have text series. In this test series there will be two tests, paper 1, paper 2, and each paper will be having 10 different tests, and at the end of this particular course you will be getting 1000 MQs done and all these concepts cleared. Cool, awesome, let's dig in. Now let's go next step. I am Mukunda. So here I'll be dealing with the computer knowledge here, and if you see that currently we have two kinds of course. One offline and the other one is online. So offline prices are 2499, online prices are 1999. Here, if at all you're interested and you are if you want to get in, you can call this number or there's a QR code for registration. QR code register makobodu. Awesome. So let's dig into the class. Awesome. So first let's dig into our first class. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್. ಆ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ 30 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 10, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 10, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 10. That's how we'll be dealing with. So the first session here today, what we'll be doing is we'll be dealing with industrial extension officer role ಗೆ KPSC ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂತು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ this was a very recent one, that is September 3rd it was this year. So our paper ಅಲ್ಲಿ 10 questions na first deal ಮಾಡೋಣ. Okay na? Awesome, let's begin. Here we come. So what role does a router play in a computer network? Cool. So let's understand router first, then we can dig into the options that we have. So what does a router mean? A router is nothing but it is a device. It is nothing but a device which helps you connect from your local house to the internet that is there. So that's an outer world, correct? So let's say your home is a LAN. LAN ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ local accessing network. Okay na? Then we have WAN. WAN is nothing but the internet. Okay na? So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿ, that is LAN, the local network that we have here. ಅದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ that connection ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ router. Okay, so router is nothing but this is a device that connects you or your device, the home, mobile phones, laptop, to the internet. Internet indane we can do Wikipedia, we can do Google, we can use Instagram, we can use Facebook alva. That's what you can understand. Awesome. So now you understood what's a router, right? So first option, it's not correct one. Okay, now let's go to the second option. So second option if you see provides access to the internet for multiple devices ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋನು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್ಗೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? ರೂಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಮೊರಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿಗೆ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ, it is to provide internet, correct? So this option is also wrong. Okay na? Now let's go to the next option. Next option is displays network statistic and usage.
ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ರೂಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ UI ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ dig into the second question. Which keyboard shortcut in MS Excel allows you to quickly insert the current date in a cell? Okay, now so everyone knows Excel. Excel na will dig in, not a problem. Okay, so MS Excel ali we need to identify the keyboard shortcut to insert current date in a cell. Okay na? So on cell ali we have Excel alla, Excel on cell ida, cell ali current date na ಹಾಕಬೇಕು. current date na ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರದು. we need to do using the keyboard we should do. A keyboard shortcut ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That's the question that we have. Okay, so the options we have here, we have control D, we have control T, we have control semicolon, control shift colon. Okay, now first let's see what each of them do and then we'll dig in into the correct answer. Okay, awesome. So control D ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So control D ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it duplicates the previous cell. ಈಗ let's say we have a cell, we have 1 2 3. Okay, so let's say I am in this cell. ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ I'll take a different pen color. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ we use control D. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ control D ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ control D. ಓಕೆ, ನಾವು we will even see ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಆಸಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಸೇಮ್ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಕಾಲಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ it will convert into a table. Okay, ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ we need to add any date. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟು ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? I know we got into the answer, but here are we will get into each one of them. Each one of them, if we get to know, we will be able to understand what it does. So awesome. So here solution ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, but ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. We will see, get into Excel. We'll get into that and we'll see what is the correct answer, what it does. Okay, so here duplicate, this will make it create a table. Idu current date, idu current time, adu kododu. Okay na? Now we know the keyboard shortcut in MS Excel to insert current date. So the option is control semicolon. Awesome. Now let's get into the next question. Okay, now let's get back to the question. So question is, what does the function count A do in MS Excel? Correct. So by now we should already know the answer, but let's get into each option so you will understand why it is correct and why it is wrong. Okay. So here the first option is counts the number of cells that contain text. So illénaಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it counts the number of cells that contain text. Text is, it can be a text, it can be a number, it can be true or false boolean, it can be expression. Okay, so ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, it is just little trick ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ what I said was non empty cells. So this is nothing but count the number, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, that is nothing but the same. Okay, so the first option is correct. And let's get into other options so we'll understand why they are not correct. So second option is counts the number of cells that contains
numbers. So it will just count numbers. If it just counts numbers, in our previous example, if you see, if here it counts only numbers, it will say 1, 2, 3, 4, 5. Correct? That is wrong. But we got answer as, but we got for count A the answer as 7. Correct? It means it counts everything. Number, text, logical reasoning, expression, ellam count marutte. So the answer was 7 alva. It's not 3. So now let's get to our next option. So our next option is adds up a range of numbers. No, it does not do the work of sum. Sum is different, this is different. So this is also wrong. So the last option is finds the average of a range of a cell. So this is also not right. Average and range, it is the number of cells by, it is the value of it by the number of cells. Correct? So this is also wrong. Awesome. So we understood why count A does the number of cells.